আমরা দেখব কিভাবে মাইক্রোপ্রসেসর মাদারবোর্ডের সকেটে লাগাতে হয়। সবার প্রথমে আমরা সবচেয়ে বেশি যে প্রসেসরগুলি প্রচলিত সেরকম একটি প্রসেসর লাগানো দেখব। এটি হচ্ছে LGA, মানে ল্যান্ড গ্রিড অ্যারে টাইপের প্রসেসর, ইন্টেলের প্রসেসর আমরা লাগাচ্ছি। সবার আগে মাদারবোর্ডের প্রসেসরের সকেটের উপরে একটি প্লাস্টিকের কভার দেওয়া থাকে। এটি আপনি তুলে ফেলবেন এভাবে। এই কভারটি হারাবেন না, কারণ এটা হারিয়ে ফেললে ওয়ারেন্টি পাবেন না। এখানে একটি লিভার আছে, একটি হুকের মতো লাগানো থাকে, এটি আমরা টেনে তুলব। এই উপরের স্টেনলেস স্টিলের কভারটি তুলে এই প্রসেসরটি সুন্দর করে বসিয়ে দেব। এটি উল্টোপাল্টা বসবে না কোনোভাবে, এটি কিড কম্পোনেন্ট, মানে এমনভাবে বানানো আছে যে অন্য কোনো দিকেই এটি বসবে না। এবং কর্নারে একটি ছোট্ট অ্যারো কি দেওয়া আছে সকেটের মধ্যেও এবং প্রসেসরের মধ্যেও। তারপর এই প্লেটটি লাগিয়ে আবার ওই হুকটি যেমনটি ছিল ঠিক তেমনিভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। ব্যাস হয়ে গেল, এটি সমানভাবে বসে যাবে। এটি একটি কুলিং ফ্যান, যেমনটি বলেছিলাম কুলিং ফ্যানের নিচে থার্মাল পেস্ট প্রিন্ট করা আছে, এটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটি হচ্ছে মোস্ট কমন আর কি ফ্যানগুলি। এখানে একটি কি আছে, এইটি আমরা দেখব এই অ্যারোটা বাইরের দিকে থাকবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে থাকবে। আমরা এই অ্যারোটি বাইরের দিকে করে দেব, সবগুলি অ্যারো বাইরের দিকে করে দেব। এটা একদম সহজ। এরপর সমানভাবে বসাবো এটাকে। এটি স্কোয়ার টাইপের, এটি যে কোনো দিকেই বসবে। এভাবে করে বসবে, একটুখানি এভাবে নড়বে। এই লকটা আমরা জাস্ট প্রেস করে দেব, এবং এই লকটা করার সময় আমরা খেয়াল রাখবো কোনাকুনি দুই দিকে ডায়াগোনালি আমরা লাগাবো। প্রথমে কোনাকুনি, একদিকের কোনাকুনি লাগাবো, তারপর আরেক দিকের কোনাকুনি জাস্ট প্রেস করে দিলে হয়ে যাবে। এই দেখেন, এভাবে দুই পাশে সমানভাবে জাস্ট হালকা করে প্রেস করে দিলে কাট করে একটা সাউন্ড হবে এবং এটি লকড হয়ে যাবে, একদম শক্ত হয়ে যাবে এটা। ঠিক আছে, কোনো জোড়াজোড়ি করার কোনো রকমের দরকার নেই আসলে। নিচের দিকটা দেখছি যে এই জায়গাতে এই হলো মেকানিজমটা আর কি। সমানভাবে এটি বসে যাবে। সবশেষে আমরা এই ফ্যানের যে হুকটা সেটি লাগাবো, প্লাগটা লাগাবো এখানে। মাদারবোর্ডে CPU ফ্যান বলে একটি সকেট আছে, ঠিক সেখানে আমরা এটিকে লাগাবো। এই পোর্টটিতে আমরা লাগাবো, 4 পিনের একটি পোর্ট আছে, CPU ফ্যান লেখা থাকে। নেক্সট আমরা যে প্রসেসরটি দেখছি এটা অনেক পুরনো একটি প্রসেসর, SECC, সিঙ্গেল এজ কন্ট্যাক্ট কার্ট্রিজ। পেন্টিয়াম 2 এবং পেন্টিয়াম 3 এর প্রথম দিককার প্রসেসরগুলি এরকম হতো। এখন আপনি এরকম প্রসেসর দেখবেন না, জাস্ট এটি ক্যাসেটের মতো, যেমন বলেছিলাম দুই দিক থেকে চেপে দিলে লেগে যায়, এবং উপরে দুটা এরকম লক আছে, সেই লকটিকে একটু বাইরের দিকে টেনে দিতে হয়। একই রকমভাবে এই হুকটি 4 পিনের যে CPU ফ্যান আছে সেখানে লাগিয়ে দিতে হয়। নেক্সট আমরা একটি প্রসেসর লাগানো দেখব, এটা হচ্ছে রাইজেন, ইদানিং মানে খুব প্রচলিত। রাইজেন হচ্ছে AMDর একটি প্রসেসর। AMDর যে সকেটটি আছে সেটি হচ্ছে জিফ সকেট, জিরো ইনসারশন ফোর্স। আমরা জিফ সকেট সম্পর্কে আপনাকে বলেছিলাম, এবং এটির যে প্রসেসরের প্যাকেজটি সেটা হচ্ছে PGA, পিন গ্রিড অ্যারে। এই হচ্ছে আমাদের রাইজেন প্রসেসরটা। আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার নিচের দিকটা পিন, PGA, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, পিন গ্রিড অ্যারে। কর্নারে ওই কিটা দেখানো হচ্ছে, ওই একটা অ্যারোর মতো আছে, দুই দিকটা কাটা আছে, এবং একই রকমভাবে এটার যে সকেটটাতে লাগানো হবে সেই সকেটটাতেও দুই দিকে কাটা আছে। তার মানে এটাও আপনি কোনো প্রসেসরই আসলে আপনি উল্টাভাবে বসাতে পারবেন না, ভুলভাবে বসাতে পারবেন না। সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনার কমন সেন্স। আমরা এটার
সকেটটা দেখতে পাচ্ছি ওই দুই দিকে কাটা, আমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছি। এবং পিন নম্বর 1 যেটা সেটা নির্ধারিত আছে। এটাও একই রকমভাবে একটা হুক আছে, এটা আমরা ওপেন করব, সোজা করব। সোজা করার পরে প্রসেসরটা সুন্দরভাবে বসিয়ে দেব। কোনো জোড়াজোড়ি করতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না, জাস্ট ওখানে সমান করে ছেড়ে দিলেই এটা চুপচাপ বসে যাবে। একটু খেয়াল করবেন সব দিকে ঠিকঠাক মতো বসেছে কি না, খেয়াল করবো। একটু নাড়িয়ে দেখবেন যে ঠিক মতো ফার্মলি বসেছে কি না, এটা একটু দেখে নিতে হবে। তারপরে আমরা এটির হুকটি লাগিয়ে দিব। এভাবে করে আস্তে করে চেপে দিলেই এটি লেগে যাবে। এরপরের কাজ হচ্ছে এই ফ্যানটা লাগানো। ফ্যান লাগানোর আগে আমাদের মাদারবোর্ডের দুই পাশে দুটা রেলের মতো দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের ফ্যান। সাধারণত এই ফ্যানগুলি প্রসেসরের সাথেই আসে। আপনি যদি সেরকম বেশি কুলিং দরকার না হয়, মানে আপনি যদি গেমার না হন, তাহলে এক্সট্রা কোনো ফ্যান কেনার দরকার হবে না। প্রসেসরের সাথে যেই কুলিং ফ্যানটি থাকবে সেটি যথেষ্ট। তো এই ফ্যানটি লাগানোর জন্য আমরা এর দুই পাশের যে প্লাস্টিকের রেলটা আছে মাদারবোর্ডের উপরে, সে দুইটা খুলে ফেলতে হবে, স্ক্রু খুলে বের করে নিয়ে আসতে হবে। আমরা দুটি রেখে দিব। আপনি যদি একটু খেয়াল করেন যে এটির ফ্যান লাগানোর যে স্ক্রুগুলি আছে, আপনি তুলনা করেন, এটি একটু রেক্টেঙ্গেল টাইপের। আগেরটা আমরা স্কোয়ার টাইপের দেখেছিলাম, এটা রেক্টেঙ্গেল টাইপের। সো দুই দিকে আপনি বসাতে পারবেন, দুইভাবে আপনি এটিকে বসাতে পারবেন। বসানো হলো, চারদিকের যে স্ক্রুগুলি আছে সেই স্ক্রুগুলি আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিতে হবে। এই স্ক্রুগুলির সাথে স্প্রিং লাগানো থাকে, তো পুরোটা একসাথে যদি আপনি লাগিয়ে ফেলেন তাহলে আপনি আবার অন্যদিকে লাগাতে কষ্ট হবে, একটু উঠে চলে আসবে। সো এখানে একটু করে জাস্ট ধরিয়ে অন্য কর্নারের যে স্ক্রুটি আছে সেটি আমরা লাগাবো। মানে এটাও ডায়াগোনালি, এই কোণা, তারপরে উল্টো দিকের কোণাকুনি, তারপরে বাকি দুই কোণা লাগিয়ে দেব। সবশেষে আমরা এই কানেক্টরটি, পাওয়ার কানেক্টরটি 4 পিনের যে সিপিইউ ফ্যান লেখা কানেক্টর, এই পোর্টটি আছে সেই পোর্টটিতে লাগিয়ে দেব। এটি একটু আপনারা খুঁজে নেবেন, মাদারবোর্ডে অবশ্যই সিপিইউ ফ্যান এই কথাটা লেখা থাকে। আবার শ্যাসি ফ্যান বলে আরেকটা থাকে, ওইটাতে কিন্তু লাগাবো না। নেক্সট আমরা আরেকটি প্রসেসর লাগানো দেখছি, এটিও এলজিএ প্রসেসর, তবে এটার একটু ডিফারেন্ট আছে। সেটা হচ্ছে যে এইটির ফ্যানটির যে অ্যাসেম্বলিং আছে সেটা একটু ডিফারেন্ট, এবং এটির উপরে একটি থার্মাল পেস্ট আলাদা করে লাগানো হচ্ছে, এটিও প্রসেসরের সাথে দিয়ে দেওয়া থাকে। এর আগের বার আমরা দেখেছিলাম প্রিন্ট করা ছিল, এটি প্রিন্ট করা নাই। এবং এটির নিচে একটি আলাদা করে প্লেট লাগানো হচ্ছে, কারণ আমরা এখানে একটি স্পেশাল ফ্যান লাগাবো, একটি বড় স্পেশাল ফ্যান লাগাবো, যে এই ফ্যানটির মাউন্ট ওই নিচের যে প্লেটটি আছে সেই প্লেটটির সাথে হবে। এবং সবশেষে একইভাবে এই 4 পিনের হুকটি লাগাবেন। আমরা দুটি স্পেশাল ফ্যান এর অ্যাসেম্বলিং দেখব। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ওয়াটার কুলিং সিস্টেম, একটি লিকুইড কুলিং সিস্টেম লাগানো আমরা দেখব। চলুন এনজয় করি। Water cooling is a great way to keep your computer running ultra cool and ultra quiet. And while it takes a bit of work to set up, it can be much more effective than traditional air cooling with fans. It's great for gamers, overclockers, or anyone else that would like to just keep their computer running silent and cool, not to mention looking awesome. Here we'll just be showing you a quick overview of what it takes to build a custom water cooling loop. For more detailed how-to, check out the article on Lifehacker below. Here's a basic rundown of what you'll need. First, you'll need a water block. This is the hardware that sits on your processor, graphics card, or other component and transfers heat from the water. We'll just be cooling our CPU today, but you can grab water blocks for your GPU and other parts if you like. Next, you'll need a radiator and some fans. This is what actually cools the water as it goes through the loop. Make sure you get one that fits inside your case. In this loop, we're using a 240mm radiator. You'll also need a pump and a reservoir.
You can buy these separately, but many come as bundled packs, and in our case, we're going to be using a pump reservoir combo. For each component, you also need 2 fittings. These are what connect the tubing between each part of the loop. We're using regular barb fittings, but you can also get some better looking, more expensive compression fittings that contain an extra attachment for a super secure fit. Lastly, of course, you'll need some tubing. We're just using some plain clear tubing in this build, but tubing comes in all sorts of colors and sizes, so check around to find some you like. Whatever you choose, just make sure the inner and outer diameter of the tubing is compatible with the inner and outer diameter of your fittings. You can buy all of these parts separately, but we've chosen to go with an all-in-one kit from XSPC. It's much cheaper, performs just as well, and comes with everything you need, so you don't have to research it yourself. The one thing that won't come with your kit is a coolant. You can buy all sorts of cooling fluids online, but we've chosen to go with distilled water. It's cheap, simple, and gets the job done just as well as anything else. You also need a funnel, as well as some additives for your water. These can include, but are not limited to, a biocide, which keeps algae and other gunk from growing in your loop, and an anti-corrosive, which is useful for loops containing multiple different kinds of metal, like copper and aluminum. You can also use a small piece of silver called a kill coil instead of a biocide additive, since silver acts as a natural biocide. You can also add a drop or so of dishwashing liquid to your loop, which helps keep bubbles out and can help keep your pump running very quietly. We don't recommend using color additives, since they can often gunk up the loop. If you want color, just get some colored tubing. Now that you've gathered up everything you need, here's how to set it up and get it running. Before you do anything else, you'll want to look inside your case and plan out how your loop is going to work. Figure out where you can mount your reservoir and pump using the included hardware. Decide where your radiator is going to sit, and then decide how you're going to connect all the parts together. Your reservoir should sit right before your pump in the loop, so the pump never runs dry. From the pump, you can go to your radiator, then to your water block, then back to your reservoir, or vice versa. You may have to tweak this setup once you actually start connecting the tubing, but at least get a good idea of where you expect everything to go now. Next, you'll want to rinse out your hardware. For your reservoir and tubing, you can rinse it out just by running some distilled water through it. For your radiator, you'll want to heat up some of that distilled water, fill it up about 2/3 of the way, and then shake it for a few minutes. Dump out the water into a bowl, and you'll see quite a bit of buildup and debris comes out. So repeat this process until the water comes out cleanly. This will help keep that debris from getting inside your loop. Now it's time to install the water block. Remove your current cooler and wipe off the thermal paste with some isopropyl alcohol and some toilet paper. Then add a new dab of thermal paste, remember, less is more, and then set your water block on the CPU. Put the backplate on the back of your motherboard and start screwing it in just like you would any other cooler. Make sure to screw it in a star pattern so you apply pressure evenly to each side of the block. When you're done with that, you can move on to your radiator. I'm mounting my radiator internally at the top of my case, but if you have a smaller case, you may have to do it externally using the included brackets. Screw on your radiator and attach your fans of choice. The last piece of hardware we need to install is our reservoir. We're going to use a reservoir that sits in our external drive bays, so all we need to do is slide it in, plug in the power connector, and we're good to go. Now it's time for the fun stuff, connecting your tubing. First, grab your fittings and screw them into the inlets and outlets of each of your components, the CPU block, the radiator, and the reservoir. Make sure to screw these in tightly so you don't have any leaks. I like to give them an extra twist with a pair of pliers to make sure everything's on snug. Then, get your tubing and connect it to one of your fittings. Measure out how much tubing you'll need to connect it to the next component in the loop, mark it with your finger, and then cut the tubing as straight as you can. Connect that end to your next component in the loop and make sure it fits tightly. If you want a bit of extra security, you can use hose clamps or zip ties to keep them in place. Repeat this process with the other runs in your loop. You may find that some of your runs produce kinks in the tubing, which is bad for your water flow. In that case, you may need to take a step back and replan your loop. The shorter the runs, the better, but you want to make sure everything is kink-free before you continue. Now we're going to fill up our loop with water. If you want, you can disconnect everything from the computer and fill it up outside the case, but we're going to do it inside. As long as you go slowly and make sure everything is secure, you shouldn't ruin any of your components. Just place some paper towels under any fittings, and if you do spring a leak, quickly stop the flow, empty out your loop, and try again after your hardware has had a chance to fully dry, usually after about 24 hours. Now before you fill it up, you'll want to jump your power supply. This lets us test the fans and the pump without actually turning on the full computer.
Disconnect your 24-pin power cable from your motherboard and jump the green wire to one of the black wires using a paperclip. Some kits come with a small jumper that also serves this purpose. Next, add your liquid additives to your water, if applicable, and then fill everything up. Stick your funnel in the reservoir's fill port and carefully pour your water in, almost filling it up to the top of the reservoir. Some may empty into the tubing at this point, and that's okay. When your reservoir is filled up, flick the switch on the back of your computer and let the water flow for a second. Once your reservoir gets about halfway down, turn the computer off before the pump runs dry and fill up the reservoir to the top again. Flip the power switch and let the water flow again, repeating this process until your reservoir stays filled up. Double check for any leaks, and if everything's okay, you have yourself a working water loop. The last step is to let the entire loop leak test for about 24 hours. Check back with it frequently to make sure it isn't leaking anywhere, and if you see any bubbles, you can try and get rid of them by power cycling the computer, shaking the case, or by jiggling the tubing itself. After a while, those bubbles should work themselves out though. Again, this is where that drop of dish soap can come in handy and speed along the process. Once the system proves to be leak-free, you can turn it off, reconnect your 24-pin cable, close everything up, and start using your computer. You should find that your temperatures are lower, especially under load, and that your computer is whisper quiet. You'll probably want to empty out the loop and refill it every 6 months or so, as well as clean out your reservoir and radiator to keep them free of any gunk. Other than that, you're ready to overclock your system, do some serious gaming, or whatever else it is you want to do with your new water-cooled computer. এবং সবশেষে আমরা লিকুইড নাইট্রোজেন ব্যবহার করে যে কুলিং করা হয়, এটি অবশ্যই খুব হার্ডকোর গেমার যারা আছেন তারা করে থাকেন, যাদের অনেক বেশি কুল করা দরকার হয়। আমরা আগেই বলেছি নাইট্রোজেন, লিকুইড নাইট্রোজেন এটি হচ্ছে শূন্যের নিচে, এটির তাপমাত্রা হচ্ছে শূন্যের নিচে 198 ডিগ্রি। ওকে, অনেক অনেক বেশি ঠান্ডা এবং খুবই সাবধানতার সাথে এটি হ্যান্ডেল করতে হয়। যাই হোক, আমরা দেখে নিচ্ছি লিকুইড নাইট্রোজেন দিয়ে কীভাবে কুলিং সিস্টেম বানানো হয়। Enjoy. My name is Jake Crimmins, and I'm a world champion overclocker, and today I'm going to show you how I prepare my motherboards to run on liquid nitrogen. I'm going to go through insulating your motherboard to run your CPU on liquid nitrogen and show you what components you need. Here's a list of the supplies and components I used. A Kingpin Cooling Dragon F1 Extreme Edition CPU pot, EVGA Frostbite thermal paste, half-inch closed cell foam insulation, blue shop towels, liquid nitrogen of course, a 1-liter thermos, 20-liter liquid nitrogen door, and a propane blowtorch. And here's the hardware I'm using. An Intel Core i7-990X Extreme Edition processor, an Asus Rampage 3 Black Edition, Asus ROG expander, 4 NVIDIA GeForce GTX 580s, a kit of Dominator GTX 2 memory, dual AX1200 power supplies, and a Force SSD. I start off by installing the backplate and the threaded rods. You'll notice I use blue shop towel and insulation between the motherboard and the backplate. This shop towel will help wick away any moisture that forms, which helps in preventing the death of your motherboard. With the backplate installed, I can start insulating the motherboard. For insulating around the CPU socket, I use a half-inch closed cell foam, which I cut areas out of in order to fit capacitors and other components on the motherboard. I follow up with a second layer of closed cell foam with a cutout for the CPU. This helps prevent condensation from forming inside the CPU socket. Thermal paste is key in getting the most out of your hardware. I'm using EVGA's Frostbite thermal paste, which is a popular choice among overclockers. The next step is installing the Kingpin CPU cooling pot. It is already insulated with a layer of foam covered in electrical tape. This is what will get the CPU cold and give you your best overclocks. There's also a yellow K-type thermal probe already attached to the pot. This probe is used to measure the temperature at the base of the liquid nitrogen pot. I will also add another layer of foam to prevent condensation. Next, the hold down is installed. It has two main purposes. The first purpose is to keep the CPU pot on the CPU. The second is to push down on the insulation and give you a good seal.
4 springs and thumb nuts are used to keep this attached. While tightening the thumb nuts, I put pressure on the hold down to make sure the pot does not move and that it makes a good seat on the CPU. I'm using the Dominator GTX2 modules for the best performance. I mount the motherboard on a test bench. This keeps everything organized and easily transportable. It already has my 2 AX1200s and my Force SSD installed. The only thing left to do is to plug in the graphics cards and all the cables. The ROG expander is installed on the motherboard to allow the video cards to run in 4-way SLI. It requires additional power, so the 4 Molex connectors are plugged in. Now we are ready to plug in our graphics cards. I start the machine up and let the CPU warm up, which helps the thermal paste set. I can then start pouring liquid nitrogen from the 1-liter thermos. I start cooling the CPU down to -50 degrees Celsius and then use the blowtorch to quickly heat it. This creates a layer of ice inside the pot, which acts as a buffer. This will help me keep the temperatures consistent while running a benchmark. I start pouring again until the temperature reaches -80 degrees Celsius. With the CPU cooled down, I can now start overclocking the memory and the CPU. I start with the baseline profile at 5 GHz and start working my way up from there. While I make these changes in the BIOS, I cool the CPU down to -100 degrees Celsius. You don't want to go too cold because you can cause an issue known as the cold boot bug. To demonstrate this, I got the CPU to -120 degrees Celsius and then tried to start the machine. The temperature was too cold to allow the CPU to start. That is why it's known as the cold boot bug. As you can see, the LED debug stops at 68. I use the blowtorch to heat the CPU up. This will allow the CPU to get warm enough to boot. Once the machine is posting successfully, I can start getting the CPU colder again. Once the machine is started again, you can normally get the CPU colder than the cold boot bug temperature, but you have to watch out for the cold bug. The cold bug is the temperature where the CPU just stops functioning. To demonstrate this, I'm going to run 3D Mark 11 and pour liquid nitrogen until the CPU locks up. As you can see, at -144 degrees Celsius, the CPU hit the cold bug. I'm going to use the blowtorch again to warm up the CPU and start overclocking. Now it's time to run the benchmark at the overclock settings. I ran the system earlier at stock clocks and got a 3D Mark 11 score of 15,373. With the CPU overclocked to 5.793 GHz, I was able to get a score of 20,339, which was good enough for a top 10 spot on the 3dmark.com Hall of Fame. For fun, I decided to see how far I could push my 990X. I used the ROG Connect function on my motherboard to connect it to my laptop and overclock from there. The max frequency ended up being just over 6 GHz. Thanks for watching.